Naples all the way down to Flamingo, where everywhere in this area has the risk of life-threatening storm surge inundation over the next 48 hours. Particularly concerned about this area you see in red from Yankeetown down to Bonita Beach, where we're expecting greater than 5 feet of inundation. And in the middle here, between Anclote River and Englewood, including the Tampa Bay region, we're expecting 8 to 12 feet of storm surge inundation above ground level somewhere in that area. That's life-threatening inundation. So let's think about what does 8 to 12 feet of storm surge look like. So, I'm 6 feet tall. So when you get to 6 feet, that's water above my head. We're talking potentially water twice that high. And that's storm surge that can flood cars, homes, roadways, escape routes. The potential for damaging and destructive wave action on top of that storm surge that can result in destruction to homes and properties and really make it not a safe environment to be in. So many folks are under evacuation orders along the west coast of Florida. Know what zone you live in and where your home is. Evacuation zones in Florida are lettered from A all the way to F. So go to floridadisaster.org/KNOW to find out if you live in a storm surge evacuation zone. If you've been asked to leave by your local officials, please do so as soon as you can and get to a safe place. Remember, you don't have to drive hundreds of miles to get out of the storm surge zone. Often you only have to drive tens of miles to get to a shelter, a safe place to stay with a friend or relative to ride out the storm. Now, in terms of timing, you have all day today and pretty much all day Tuesday to get out and get to a safe location. You want to be in a safe place, certainly by the time of nightfall tomorrow night. Now, on the wind front, again, we're expecting Milton to be a major hurricane as it moves northeastward across the Gulf of Mexico. While we could see the peak winds come down a little bit, the storm is expected to grow in size as it nears landfall along the Florida west coast on Wednesday. We have a hurricane watch in effect for the Florida west coast from Chokoloskee all the way up to Suwannee River, including the Tampa Bay region. And it also now extends inland, including places like Ocala, Orlando, the west of Lake Okeechobee, the inland portion. Con razón recibí ahora mismo yo el de esto por que él dijo que ahora, porque esto hace 3 minutos atrás que él lo comenzó, ya extendieron el de esto de Hurricane Watch para Orlando, o sea, todo el centro de la Florida. Por eso fue que yo recibí, sí, ya lo hicieron. Por eso es que yo recibí el mensaje por Weatherbug de que ya estamos en Hurricane Watch. Peninsula near the track of the center of Milton. Now, let's move on to the rainfall threat. Milton's going to be moving relatively quickly, but we're still going to see the potential for some very heavy rainfall, widespread rainfall totals of 5 to 10 inches, isolated totals as high as 15 inches, especially near to the north of the track, along the I-4 corridor, northwards up towards the Jacksonville, St. Augustine, Palm Coast area. And that's the area that we've highlighted with the greatest risk for flash flooding. Could be considerable flash and urban flooding, moderate to major river flooding in this area from Wednesday all the way into Thursday morning. Now remember, freshwater flooding has historically been the biggest killer of tropical storms and hurricanes in the United States over the last 10 years. So let's talk a little bit more about preparedness. Remember, you've got today and much of tomorrow along the west coast of Florida and in the rest of the Florida Peninsula to get ready for Milton. Again, this may be time for you to protect your home, put up your shutters, cover your windows, secure your doors and loose items outside. Determine what your sheltering options are. If you need to leave your home, maybe you live in a mobile home, or if you live in a storm surge evacuation zone, know where you're going to go to get to a safe place. Think about if you have any special needs with you or anyone in your family. If you have pets, how are you going to take care of everything that's important to you? Make sure you have your supplies ready if you're evacuating. Make sure you have food, water, any medicine, any medical devices. You charge up your phone. Make sure you fill up or charge your vehicle so that you are able to be mobile. Finally, help your neighbors, especially those that are vulnerable or elderly, and help them to get ready for the storm as well. And then finally, again, follow those evacuation orders if given. If nothing else, you do not want to be left in a devastated environment after a storm like Milton, where there could be no services, very limited, very dangerous area to be in after the storm is over. So let's just finally touch on the key points here for Hurricane Milton. In the short term, we're expecting damaging hurricane force winds and life-threatening storm surge along the north coast of the Yucatan Peninsula in the next 12 to 24 hours. Pero el amigo de este cabrón estaba por allá abajo porque el Whistler allá al otro lado del mapa. For portions of the west coast of the Florida Peninsula beginning as early as Tuesday night or early Wednesday, we're seeing those storm surge watches in effect, hurricane watches in effect for not just the west coast but much of the Florida Peninsula now. And again, please follow any evacuation orders you're given by your local officials. And then there will be that threat of heavy rainfall and considerable flooding risk with Milton.
So please come back to us at the Hurricane Center at hurricanes.gov throughout the day and throughout the event. You can get more information on your local impacts from your local National Weather Service office at weather.gov. And we'll be back with you later today with more on Milton. Thanks for joining us. I'm Mike Brennan at the National Hurricane Center. Ya cuando eso está así, él hace siempre un live, cada vez para dar un update, cada boletín. Pues ve, no sé qué ibas a hacer, porque si tú no sabes, pues menos yo. Tú sabes los memes estos cuando el tipo hace algo y después muere, porque la tipa lo mató. Sí, sí. Sí, sí, sí. Oh. Alexa, notification. Good morning, Louise. One new notification from Amazon. U.S. National Weather Service has issued a hurricane watch for Lake Buena Vista. Yep. It'll be in effect until October 7th, 7 p.m. EDT. Ya no hay break. Si ellos lo pusieron, no se puede decir, eso no viene para acá, esto. Si ellos pusieron eso, sí, ya no hay break. Lo más seguro ya mismo te tiran el mensaje de que efectivamente ya están activados. Hoy yo entro temprano, anyways. Mira, esta Hunter Rifle. A la 1. ¿Ah? Dorada, una Hunter Rifle dorada. Oh my god, ¿quién dejó esto ahí? Wow. Alright. ¿Tú entras temprano entonces hoy? Sí, salgo a las 8, 8:30 por ahí. Ok, por lo menos. A ver. Yep. Le rompí el chivo a ese con la Hunter Rifle. ¡Ah! Me tardé disparando. Mira aquí. Me apareció un ojo. Se cagaron. ¿Qué hay aquí? Ok. ¿Será bueno esa mierda? A mí no me gusta, mano. Esa shotgun, porque el shot es el primero, es el mejor. Después los otros no son tan... Pero si tú quieres, llévatela. Nunca sabes. Mira estos acá. No hay nadie por acá. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que ya... Esta parte yo creo que no hay nadie. Sí, está clean. Eso allá en Tilted. Sí, está muy lejos para yo darle con la hunting rifle a alguien. No veo a nadie. No es fácil. Esto cayendo aquí, mira, al otro lado allá. Aquí no... Mira, este build lo acabaron de poner ahora. ¿Sabes por qué el pan se está saliendo, verdad?
¿Por qué? Porque tú le pusiste dos de los snaps y uno se lo dejaste sin nada. Lo tenía básicamente los dos de una esquina y el del otro lado. Es que la jopita le queda chiquita ya también. No, es que no sabes ponerle la jopa. Está bien. Ay, maldito. Que son otros 20 pesos. Ay, ves. Mira para allá. Esto está... Yo pienso que vienen 2 huracanes. Ya estoy pasando por uno y que viene. No, pero el tuyo está estacionario. Estacionario. Vete al carajo. Vete al carajo los dos. Yo sé que Luis también está hablando de mí. No, Luis no está diciendo nada. No, ya, Luis Santini. Ya, no sé, estoy Seguro, empezando a sentir vientos, santo. vientos No, vas a sentir una categoría si sigues hablando. Que el PlayStation es el que estaba después. catastróficos. ¿Qué dijo? No, yo. Gracias, Gaby. Ven que te digo una cosa para me dejaste la caja de Coca-Cola tú. Ay, yo la hago ya mismo, tranquilo. Mira, Y mira ese, este. ¿me dejaste la caja de café? Ahí, ese cabrón, mira, cogió para allá, cogió para allá. Cogió para la tormenta. Sí, pero Sí, el bueno, otro, cuando él trata el de otro está salir. acá. El otro está acá. El pana está acá. Cuidado, cuidado. Sí, mírala ahí. ¿Tú tienes AR? A ver, a ver si lo puedes tumbarle ahí. ¿Dónde está? No lo veo. Está arriba. Uf. No. Chacho, tiene una sniper. Pero abajo, no puedes dispararle abajo para tratar. Yo lo trato Ok, de. déjame si puedo. Se me está mirando por dispararle porque. Ahí está, 13. Tenemos gente detrás de nosotros también. Run. Force. ¿Tú tienes shockwave o no? No. Para este maricón me quiere coger a como de lugar. Me estoy dando shield. Ok, estoy bien. El tipo está débil. Va hacia ti. ¿Está por aquí cerca de mí? Yo ni sé dónde tú estás ahora. Ah, ok, estás aquí conmigo. Sí. Están rodando. Aquí viene un fish stick. Cayó con nosotros. Lo tumbé. ¿Dónde está? Está abajo, lo voy a matar por completo. Aquí conmigo, está el otro. Está aquí. 27. Voy para allá. Dale, dale, por el lado. Buena. Hell yeah, bro. GG's. Oye, Doctor Doom. Él tuvo un Doom defeat. Doom defeat, ya. Definitivo. Oh my god.